asset ni Saldico, hindi na to koleksyon. Parang empire na to. Mapapasa na all ka na lang talaga pag nakita mo ang air asset ni Saldico. Milyong-milyong dolyar ang tanong. Saan galing lahat yan? Tayo nga, di ba? Kahit pamasahe sa jeep, pinag-iipunan pa natin. 11 registered air assets ni Congressman Saldico, which I will show you today. First off, meron siyang Gulfstream 350 worth $36 million. Next, there are two Augusta Wesleyan AW139E8s, 16 million each. Then, two Bell 407s, 3 million apiece. Also, a Bell 26B3 at $650,000. Next, a Cessna 414 Way Chancellor, $700,000. Then, an Augusta A109E, 6.9 million. Also, a PA31 350 Chieftain, $340,000. And the Bell 505, $2 million. Dollars po lahat yan. So, total of 4.7 billion pesos.